ya mwambo wopereka kalata za anthu amene akufuna kupikisana nawo pa mpando wa president. Ndipo mawa walero tayamba ndi kuona Dr. Lazarus McCarthy Chakwera amene akuyimira Malawi Congress Party ngati mtsogoleri wa chipani chimenecho komanso ngati mtsogoleri wa mgwirizano wa zipani zokwanira 9 kupereka zikalata zawo, ndipo iwowa kuti aliyense amene akufuna kulowa mchipinda muno akhale pa mpando, koma pa nthawi imeneyo chipinda chino chinadzaza ndi anthu amene anakhala pa mipando ena kuyimirira. Bungwe loyendetsa chisankho linena kuti silingalowe muno pokhapokha anthu ena atulukemo. Ndiye kumapeto kwake patapita mtumwi pafupi ola lathunthu patapeza kuti ena anatulutsidwa ndipo mutatsala anthu ocheperako pamene anabwera. Koma mwambo weniweniwo sikuti unali mwambo wautali kwambiri ayi, mwina osapitiranso 30 minutes kulowa kuyankhula zofunika kuyankhulazo kumaliza kumapita. Moti tikuyankhula pano ndiye kuti pa list imeneyi tachotsapo ndithu dzina limodzi la Malawi Congress Party. Panayenera kubwera Mr. Shaibu Mustafa amene wandi mtsogoleri wa New Vision for Democracy Party, koma sanabwere. Takhala tikuyembekezera atatuluka Dr. Chakwera ndi Dr. Chilima kuti mwina nthawi yonse tiona Mr. Shaibu Mustafa a New Vision for Democracy Party akulowa, koma sitinaone. Komanso ena anali ndi nkhawa kuti popeza sakuwadziwa kwenikweni kuti a Mustafa amene wandi ndani, mwina akakhala kuti alowa muno koma sakuwadziwa, komabe atayimbira foni akuti sanathe kulumikizana nawo, kotero kuti program imene siunza kuti awayika pati. Koma patakali pano amene akuyenera kubwera wachitatu kupereka zikalata zake wafika pamalo pano, Mr. Peter DSD Kuwani amene ndi mkulu wa chipani kapena ndi mtsogoleri wa chipani cha Mbakuwaku Movement for Development. Wafika pa njinga ya moto, akuti ananyamulidwa pa njinga ya moto kudzasiyidwa pamalo pano, ndipo tikuyankhula pano alowa kale mchipinda chino, ndiponso owatsatirawo ndi amene afikawo amene avala zovala zobiriwira komanso zofiira. Pano vuto la kuchepa kwa malo lono lisilikhalapo yayi, chifukwa ngakhale otsatira chipani cha Mbakuwaku Movement for Development sanakwanitse kukwaniza mipando yonse imene ili muno. Choncho ndikupeza kuti bungwe la Electoral Commission silikhala ndi dandaulo lina lililonse pamene zinthu zilili mkati muno. Anthu akhala bwinobwino mwadongosolo, komanso mtsogoleri wawo walowa ndithu mwachinunu, wafika wakhala pamalo pake, kotero kuti pano tikuyankhula pano tikungoyembekezera kuti nthawi ina iliyonse akuluakulu a Malawi Electoral Commission akhala akulowa mchipinda chino kuti ayambitse mwambo wolandira kalata kuchokera kwa Mr. Kuwani. Kuma dzulo komwe kuno ndiye kuti tikhale tikuona kufika kwa Ras Chikomeni David Chirwa amene ndi oyima pa yekha, komanso Reverend Hardwick Kalia amene nso ndi oyima pa okha. Chikomeni Chirwa afika 2 koloko ndipo Kalia afika 3 koloko pamalo ano kudzapereka zikalata zawo. Zimene zonse tiziona amene zikhalire kuti kodi anthu amenewa afika kapena safika. Monga mmene taonera Mr. Shaibu Mustafa a New Vision for Democracy Party amenewa alephera kubwera pamalo pano. Ndiye tikuyembekezera kuti kodi Mr. Sinos Kuwani asankha ndani ngati munthu amene apikisane naye pa tiketi imeneyi pamene akufuna kulowa nawonso mu mpikisano umenewu. Mr. Kuwani si achilendo yayi, chifukwa mu zisankho zimene zinachitika mu May 2019 analinso mmodzi mwa anthu amene anapikisana nawo, ndipo panopo akunena kuti iwowonso akufuna apikisane nawo. Sisimadziwika bwinobwino kuti kodi iwowa anagwirizana nazo zimene zinachitikira chisankho cha May 2019 kapena ayi, kuti kodi iwowa anali mbali ya zipani zimene zinakadandaula ku khoti kapena iwowa anali mbali imene imavomereza kuti chisankho chinayenda bwino kapena anasankha kungoyima pakati. Yankhula koma pena sizimaoneka bwinobwino kuti ali mbali iti. Ndiye koma mmene abwera apa ndiye kuti ndikupeza kuti iwowa adzipereka kuti akufuna alowe ndithu mu mpikisano umenewu. A quick welcome from Sochi Hall here at Mount Sochi Hotel where we are.
And we're going to witness the presentation of presidential nomination papers from Mr. Peter Sinos Kuwani. He's the president for Mbakuaku Movement for Development. He arrived here a few minutes ago on a motorbike. Somebody brought him at this venue on a motorbike, and you can see that his supporters have already arrived. They're the ladies and gentlemen who are clad in red and green attire. They have already taken their positions. Not a big problem with social distancing this time around as it was earlier in the morning, because it looks like they have not been even been able to fill up the chairs that have been laid out for the supporters of the presidential candidates. So I don't think we should anticipate any further delay from the Electoral Commission, because in the morning we had a standoff for close to an hour, because the alliance that was led by Dr. Lazarus Chakwera and Dr. Salos Chilima filled up this room, filled up all the free seats, and including some people who were standing. Pano ndi mmodzi mwa mamembala a Mbakuaku Movement for Development. Tifikani pafupi pakuti ticheze mwachidule pamene kuyembekeza kuti mwambo woyamba nthawi yonse. Poyamba dzina lanu? Ine ndine Efroni Dominic. Mungu yang'ana kumeneku. Ndinu Dominic pamene so mkulu wa chipani chimenechi ndi Sinos Dominic Kuwani. Pali chibale china chiyonse? Pali bobale koma mayina afanana. Inu ndi ndani mchipani chimenechi? Ine acting secretary general. Chabwino, tatuzani kuti mwakonzeka bwanji kupikisana nawo mu mpikisano wa chisankho umene ukubwera posachedwa? Ngati MMD takonzeka 100%, ndipo palibenso amene tikumuopa patsogolo pathu, chifukwa tikudziwa ife ndife abwino, ndife angwiro, palibenso chodandaulitsa, ande masapota pa ground ali ready, enanso analembetsa kale kukonzekera pa 2 July kuti akativotere. Koma tu chisankho chapitachi sizinaende bwino, munali kutali kwambiri, ndi apa mukuti mupambana zitheka bwanji? Ndikukozeni kuti mwina mangola kuitsa ife zinenda bwino. Mukakumbukirapo mwina zisankho zambuyo munthu amene wangoyamba kumene pandale sangapeze mavoti osachepera 23,000. Mavoti amene mavoti ambiri zedi, ande kwa munthu amene amadziwa ndale aneka kupanga appreciate kuti Peter Kuwani ndikatswiri ndidolo. Simunali number 1, simunali number 2, simunali number 3, simunali number 4, sizinaende bwino yayi. Pamene pa zinenda bwino tikatengera ndi mene feyo tayambira, chifukwa ifeyo chipani chathu sichachokera mboma yayi. Chipani chathu chachokera ndrama za masapota, osati chipani chimene chafumira kuchokera mboma pa misonkho ya Malawi. So mukaona point ngati imene muona kuti Mbakuaku ndi chipani chokhacho champhamvu komanso chimene chabwera ukapulumutsa Malawi. Mukuwaona Malawi akuponya mavoto ochuluka kuponyera chipani chanu kuposa alliance imene inapereka mamawo komanso kapena chipani cholamula cha TPP? Ndikuona Malawi ndi mitima yokwiya komanso yachisangalalo kunena kuti migwirizano imene ilipoyi ndi yadyera, ndi yabodza, ndi yokungofunitsa Amalawi azinkirankira kupita pansi, kotera kuti Amalawi ambiri akwezeka kuposa 2019 kudzavotera MMD Peter Kuwani. Ndinu chipani chotsutsa, bwanji simunajoine nawo mgwirizano wa zipani zotsutsa? Zijadaka pakala bwana pa debate yapitayo ananena kuti sangasakanikirane ni nyasi, ndiye kuti yeye sakudziganizira komanso masapota ake sangalole. Senza kuti zipani zimene zawa mugwirizanozi ndi nyasi ndi mawanu. Izo ineyo ndikhozo lankhula mwachoonadi chifukwa ife taonapo kale akuyendesa ndale, taonapo kale akuyendesa boma, ndipo iwowa ndi olepera. Nkhani ndi imeneyo. Tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Tiyeni titsatire mwambo wonse mmene uyendere kuno ku Mount Sochi. To offer us a prayer. Thank you. Shall we pray? Our kind and loving Father, we would like to thank you for your goodness. Thank you, Father, that you have studied with us this morning, and would like to call upon you again as we sit again to proceed with our activity. Father, I pray that you allow your Spirit to reign in this room. May you give us guidance in whatever we're going to do. Father, may you send your angels to come around and protect us from any evil, so that the activity that we're about to perform should be successful. Be with us, Father, as we start to the end. For this is my humble prayer in Jesus' name. Amen. Thank you so much, Commissioner, for the prayer. Honorable Chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Dr. Jenny Ansah AC,
commissioners from Malawi Electoral Commission. Our candidate today, Mr. Peter Dominico Sinos Driver Kuwani. You are president of the Mbakwaku Movement for Development. Make Chief Elections Officer, Mr. Samuel Fandika, and all staff from Malawi Electoral Commission. I should also recognize the Acting Secretary General of the MMD and all members and supporters from MMD and my colleagues from the media. Ladies and gentlemen, you are welcome again to the second session today, whereby the Commission is receiving nomination papers. Just to give you a picture of the flow of events today, is that there will be some remarks by Make Chief Elections Officer, and thereafter is going to introduce the candidate to us. When he introduces the candidate, we're going to ask the candidate to come forward and present the nomination papers to the Make Chairperson. After presentation of the nomination papers, the candidate will make the candidate's speech. Now, immediately before making the speech, we would want the candidate to introduce the running mate to us and to everyone who's watching out there. After the candidate's speech, there will be a statement or a speech by the Make Chairperson. After that, we'll have a closing prayer, and the first to leave this hall will be the candidate and the executives in front. Thereafter, it will be the commission. Now, proceeding with the program, I would want to take the pleasure to introduce to you, honorable members, the commission in front of us. Starting with my immediate right, we have Mr. Samuel Fandika. He is a Make Chief Elections Officer. And next to him is Mr. Fanuel Hamsini, our Deputy Chief Elections Officer, responsible for finance and administration. Then we have Commissioner Reverend Clifford Waloi, and next to him is Commissioner Ambassador Yahya Madi. Next to Commissioner Madi is Commissioner Dr. Moffat Masten Banda. Commissioner Dr. Banda is the chairperson of the Media, Civic and Voter Education Committee at Malawi Electoral Commission. I'll go to the far right. We have Commissioner Mrs. Elvin Tafu. Next Commissioner Tafu is Commissioner Bishop Mrs. Mary Nkosi. Commissioner Mrs. Nkosi is the chairperson of the Audit Committee at the Malawi Electoral Commission. And next to her is Commissioner Ms. Linda Kunje. She happens to be our chair of the Finance and Administration Committee at the Malawi Electoral Commission. And the next to Commissioner Kunje is Commissioner Dr. Jean Matanga. She happens to be the chairperson of the Electoral Services Committee at the Malawi Electoral Commission. So at the commission, out of 4 committees we have, 3 are headed by women. You can give us a big hand. Now, proceeding with the program, I will invite the Make CEO to give us welcome remarks and introduce the candidate to us. Thank you very much. The one taking charge of the proceedings this morning or this afternoon now is Mr. Sangwani Mafurirwa, who is Director of Media and Public Relations in the Malawi Electoral Commission. The chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Dr. Jane Ansa, SC, Justice of Appeal, all commissioners present this afternoon, the president and candidate for the Mbakwaku Movement for Development, Mr. Peter DSD Kuwani, management and staff of the Malawi Electoral Commission, the members of the Mbakwaku Movement for Development, who are accompanied by the Acting Secretary General
of the MMD, Mr. Neka Makamondwe, or Mamondwe, members of the press, ladies and gentlemen, let me welcome you once again this afternoon to this very important function where we are receiving nominations for candidates who will be contesting in the presidential election. On behalf of the Malawi Electoral Commission, let me, in a special way, welcome our special guest this afternoon, who is presenting nomination papers, Mr. Peter DSD Kuwani, who is president of the Mbakwaku Movement for Development. Welcome, sir. Sir, everyone has their own day. This month is memorable because 3 groups in our society have their great days. On May 1, we observed the Labor Day. And on May 3, it was World Freedom Day. Today and tomorrow are nomination days. These are special days which candidates will remember to have, for the first time, been officially recognized as such. So, on behalf of the Malawi Electoral Commission and everyone watching out or listening to us now, I welcome you, sir, in a very special way today. Today is Kuwani Day. I also welcome your running mate, whom you are going to introduce to us and the entire nation later when time comes for you to do so. Let me also take this opportunity to welcome the entourage that has accompanied the candidate to this historic function. I also wish to make special mention of all members of the press from various media houses that are present here and covering this very important event live. Every time we have an event, you, the media, are available to give it publicity and help us reach the audience that we could not reach on our own. Bearing testimony to this is the fact that the Commission did not invite any stakeholder in the electoral process to this event except you, the media. We have more than 20 media houses present against the 20 slots that we allocated the candidate and his entourage. We at the Commission do not take your presence for granted, but rather we cherish and treasure it. So, on this very important note, let me pray for the understanding of this arrangement from those that wished to accompany the candidate, but they have failed to make it to this very room because of the few slots that were made available to them. It is undisputable that in momentous times like this, temptations are at their highest peak to defy health personnel advice of stay at home, so that you can be present here and show solidarity, love, and care to the candidate. We all know that so many people out there had wished to be present, but the space we have, the public gathering guidelines put in place, cannot allow that. Distinguished delegates, COVID-19 is real, and as such, we also have to be real by taking drastic measures. Despite all this, we are grateful that many television stations, many radio stations, and other online platforms
are bringing this event live to our homes, offices, cars, and just everywhere, and even in the diaspora for those who are streaming live. Our honorable candidate and distinguished delegates, just a word for today's function. A total of 13 nomination papers were collected by aspiring candidates, but not all of them will present because of various reasons, including change of mind. The ceremony today is what gives and demonstrates the willingness to contest. I therefore wish to once again welcome our honorable candidate, his running mate, and the entourage for taking the bold step to come and present nomination papers. Our honorable chairperson and all commissioners, apart from presenting the nomination papers, the candidate will also present a signed code of conduct for political parties and candidates. The code of conduct guides on how candidates and their parties or followers should conduct campaign. It talks of focusing on issues and not using language that can incite violence or hatred. Apart from that, the candidate will make a candidacy speech. This is the time we expect the candidate to expressly mention the willingness to observe and abide by the code of conduct. The candidate should also call on the members to observe and maintain peace and order during the entire electoral period. With these few remarks, Honorable Chairperson and Commissioners, distinguished participants, let me say welcome, sir, once again, and wish you all the best in this race. Enjoy the rest of the program. And let me, in a humble way, request our honorable candidate, after warmly introduce him, Mr. Peter Dominic Sinos, driver, Kuwani, President of Makuwaku Movement for Development, to come forward and present his nomination papers before the Honorable Chairperson of the Malawi Electoral Commission. Thank you very much. Odi, odi, anganga, tumse tabisara muvoti anu, osapampai potani. Odi nabare, odi, anganga, tumse tabisara muvoti anu, osapampai potani. Malawi Electoral Commission akutuza ngatisikika ponya voti yatu ndikuzimbera mwai kusaponya voti ndikuzimbera mwai wopitisa pasogolo vituko mukapanda kusanka sogoleri mufunayo ena sakaena. Thank you so much. We will allow the candidate to resume his seat. Now that we have received the nomination papers presented by the candidate, I will at an appropriate time invite the candidate to make an address, but we need to check if everything that was supposed to be contained is there. Normally, for a candidate to be allowed to contest, they should have collected 10 signatures from all the districts in the country. So the nomination paper has to contain 1 page at least for each district. It's common knowledge that a candidate
has to give us a deposit slip proving that he deposited the nomination fee of 2 million. So we also have to check if that is there. We have to check that the candidate has given us his own consent that he wants to stand by signing on the form. Apart from that, the running mate too has to do the same. And if a candidate is standing on a party ticket, the party has to endorse that candidature. Okay, fine. Now at this juncture, what I should mention is that we have checked, but still, after this, we have a thorough scrutiny whereby each and every signatory on the form will be verified to have come from the district that is indicated. This will not do it now, we will do it our office. Now, proceeding with the program, I will invite the candidate to proceed to the other podium and present his speech, candidate's speech. He should introduce the running mate to us. Once he introduces the running mate to us, the running mate will be asked to go and stand by his side. Thank you. My running mate is very proactive. He is already here. Okay, my prospective running mate, if my candidature gets approved, is Ashbot Makrenadi Kalawangoma. Ashbot Makrenadi Kalawangoma. We were there in before the 21st May 2019 presidential elections, and he's here to partner me again. That's a sign of resilience, tolerance, patience, and of course cohesiveness. Next chairperson, Justice Dr. Jenny Mayamo Answer SC. Commissioners, Chief Elections Officer, invited guests, MMD MEC and members of the press. Redefining the country's political system and the subsequent economic reconstruction amidst COVID-19 pandemic. Synopsis. We are facing the future in defiance to COVID-19 driven social distancing measures aimed at restoring the right of choosing the presidency, which was presumably found to have suffered miscarriage during the 21st May 2019 tripartite elections. On numerous occasions, the country's constitution has been subjected to extreme provocations, and yet the living legal instrument has stood firm against forces and hostilities which would have compelled the framers to insert a provision in favor of selective justice. In total disregard to oracles and the prophets of doom, we are taking a turn to present papers of victory, whilst being mindful that successful individuals are positively charged in anticipation of great results, though egoism has to be guarded with cautiousness. Setting up a standard in life is not a crime.
but rather harmful when deviation from normalcy is received with resistance, and in political circles, democracy has always been a victim of untamed optimism. History remains the basis for the future, and we can only avoid a repeat of chaotic scenes upon reflection of electoral malpractices with sobriety. The nation is at crossroads as a consequence of deemed conflict of interest and professional quagmire culminating from electoral stakeholders' failure to manage expectation and values of integrity. We are parading and queuing before the electoral body to present documents of intent for the presidency, whilst being aware that success is not the product of the electoral process, but rather the byproduct of experiences and challenges that we have to overcome on the road to attainment of the ultimate goal. Within the emblem of love, tolerance, and coexistence, we are mindful that the ship carrying national development will victoriously be steered to the harbor through collective effort. Though success is a product of thinking differently, we should disregard others when we should not disregard others when holding dissenting views, for network is net worth. We are fear and uncertainty associated with barbaric politics, which has costed the nation precious lives, property, and investment for our past, should never force us to give up dreams and aspirations, and instead, shortcomings will have to propel us to rethink, adopt, and embrace mindset change. Lamentation and forward-looking. We have to remain positive whilst carrying out analysis and formulation of strategic direction so that we convert weaknesses into strengths and threats into opportunities. The unfolding of COVID-19 outbreak has resulted in loss of business and employment opportunities. The invisible blow has been evident in cities and towns, and the symbiotic relationship between seemingly redundant employees and entrepreneurs has been put to test. We are being confronted and wrestled by COVID-19 pandemic, whilst pilferage and wastefulness of financial resources amidst shrinking tax revenue continue. It is evidential that amidst COVID-19 induced financial crisis, the country's priorities are under threat, and individual national budget lines are worth repositioning and re-engineering. When eventualities suffocate economic fortune, we have to remain a source of solace and share the pain by working shoulder to shoulder with the citizenry on the road to economic recovery. We have to embark on a reorganization aimed at resuscitating ailing business which have compounded job losses. Notwithstanding anarchy that has fermented and metamorphosized into lawlessness and destruction of pillars of national development, we have to spare a moment and count some of hidden blessings and treasures amidst us. For instance, we have fertile land and beautiful scenery, quenching thirst on fresh bodies of water, where horizons befriend and kiss the blue sky. The nation boasts of fertile land, managed by hardworking farmers yoked to crude farm implements amidst poor farm produce market development, hence welfare reversing the trend for the benefit of peasant farmers. The nation boasts of having a youthful generation, and yet we have failed to maximize entrepreneurship potential through technologically driven business opportunities. Hence the proposition for back-to-school program aimed at improving literacy level, which will translate into prospective customers for information technology, ICT. The dream to the epicenter of innovation and stage of excellence has been hampered by prohibitive school fees in public universities and colleges amidst food deprivation and limited accommodation. Hence the proposition for a call to reduction in school fees and restoration of cafeterias and decent dormitories.
The ambitious and the unattended second-hand motor vehicle dealers substantially contribute to tax revenue. Hence, they need to restore their pride by constructing showrooms whilst offering an opportunity to have their merchandise sold to government ministries, departments, and agencies in line with stipulated quota and public procurement policy. The technical workmanship will have to be nurtured and harnessed by constructing workshops and showrooms in selected townships and trading centers where products will have to be manufactured and displayed for prospective customers. Kabaza Taxi business operation is all-season engine room for rural livelihood, and we have to strive to boost the industry by extending business opportunities to the sector through government ministries, departments, agencies aimed at giving life to the flow of disposable income for eventual construction of decent houses. Sports should not be perceived as a mere source of entertainment and an act of preventing cardiovascular diseases. Hence the drive to scout, groom, and nurture raw talent through national sports academies, NSS, with an eye on local and export markets. The road to Vision 2063. The nation has to take a path of mindset change as COVID-19 induced the economic downturn is a confirmation to the assertion that Vision 2020 and its short-term to medium-term strategies such as Malawi Poverty Reduction Strategy, Malawi Growth and Development Strategy 1, 2, and 3 is a flop. The nation has embarked on the road to Vision 2063 with expectation of a miracle, as it is evident that the formula is manned by the same political personnel. It is against this background that we will restructure and redefine the political system aimed at redistributing national resources from a cartel of politicians to the marginalized society. If we are to meaningfully realize Vision 2063, we will have to strive to nip corruption in the bud because of the shared belief that the fight against the vice is won during campaign period as opposed to the mantle of leadership. We will have to eliminate the clandestine prior civil service from the running of affairs of government and as such, tough stars substantially free financial resources currently abused by eroding party zealots or refreshment political party regalia. Love of the marginalized society will form the basis for the reasoning and negotiation with various stakeholders to be directly or indirectly affected by the proposed austerity measures as opposed to being combative and militant in driving a point home. Whilst pessimists have promised employment opportunities with limitation, we shall create multiple business and employment opportunities through adoption of democratic dividend concept aimed at maximizing economic potential possessed by the youth and women. Conclusion. COVID-19 pandemic is a lesson to prospective voters on serious negative repercussions for choosing leaders based on unwritten discriminatory pillars of regionalism, tribalism, ethnicity, and religious affiliation. These problems engulfing our society have to be tackled by making great decisions at a crucial moment for the common good. The nation has politically switched into darkness because professionals have been victims of discrimination as political leaders opt to blindfold vulnerable groups for continued political survival, hence the need to reverse the trend. The nation has been going through political unrest and uncertainty, and on the journey to this far, we might have inflicted anger and pain on innocent people, hence deserving heartfelt apology. Extending the gesture to electoral stakeholders who will not take us to a path of degradation, but rather expression of a symbol of coexistence, which is vital for national development and unity. Villagers traditionally suck water from same wells with frogs, not because they are members of the same genus group, but rather expression of love, tolerance, and coexistence.
hence saving the community from persistently drilling and demolishing wells on the premise of contamination. Happiness is not always a product of getting what we want, but rather a reward of getting through challenges and milestones, and we seek to fulfill and deliver success. And it is for this soothing psychological expression that we are facing the future with hope, faith, and belief. Clouds expected to bring rains of equity before the marginalized society have gathered before us, and we make a promise that sacred water of justice and fairness will flow to either side of the watershed of the disadvantaged and privileged society. We will restructure the country's political system and embark on economic reconstruction amidst COVID-19 pandemic for the benefit of the disadvantaged society. We shall never be used as messengers of evil in political circles, and instead we have to be perceived as a vehicle for dreams for the vulnerable groups and the marginalized society. We have never had grudges against any individual, and the journey through a political terrain is solely motivated by the unveiled political agenda. We turn down political alliances because they lack comprehensive agenda, except for being forged for continued exploitation of the marginalized society. We have instead opted for coalition with the disadvantaged society who possess a winning formula. We get inspired by Tunisia's president, Mr. Kais Saied, who was considered a political non-entity and won the presidency on 23 October 2019 as an independent candidate amidst 50+1 electoral system. The national elections are not about the selected political institutions, and doing so will be against the tenets of democracy. Others have tried to trample upon democracy before this date, and the ills burst back to haunt them at a later stage. We will exercise restraint from a politically induced verbal diarrhea by retreating from the battle of supremacy with political opponents, as the road to the apex of life has always tended to be detrimental to the inhabitants seeking refuge under the ambience of the ecosystem. Message of goodwill. We extend message of goodwill to Muslims as they are observing the holy month of Ramadan, and we draw a lesson from the religious teaching that a strong believer is better than a weak believer, as a strong believer fights evil forces and obstacles to the road of success. May God bless Mother Malawi so that we restore and preserve peace, as we shall all require the accompanying visual asset of love if we are to successfully embark on economic reconstruction subsequent to COVID-19 outbreak. Mwina ndingoputsulako mwina kamphindi kamodzi nchichewa. Amalawi azanga monga mukudziwa kuti ujembere wa chisankho umene unachitika pa 21 May 2019 wa president unapita padera. Ujembere umene utapita padera malingana ndi bwalo la milandu ananena kuti tipangenso chisankho, chifukwa chake mutiona lero tikudzanso pamaso panu kuti tipereke mapepala amenewa. Amenewa si mapepala chabe, ndi mapepala achiweruzo. Mapepala achiweruzo chifukwa chakuti mukang'ana choka 1964 kufika pano, mbewu ya atsogoleri imene yakhale kuti lamulira pakati pathu ndiyo khayokhayo akungosintha mawanga, akanyambita uko akakhuta akunkanageya nalo athengo linali, akadya uko akayambana akunkanathawa ngati akang'ombwa ukalanso thengo linalo. Ndefe tikunena kuti yankhoto la Malawi lili ndinu, asakupusitseni ndi migwirizano. Inuyo mukuti ndi mgwirizano mukuonawo, koma ife sitikuona kuti ndi mgwirizano, chifukwa ndi zinkhaniro zokhazokha zimene zakumana, zimene dzana ndi dzulo zimadya. Mwapatsa voti mawa zankatagawana kale nomudyapo chani. Tikoze tsogolo, tikoze tsogolo ana athu, tidzifunire zabwino asatinyenge.
ena amangotengeka ndi galimoto, atangoona galimoto pipiri amaganiza kuti itsala pa mtengo pawo basi chisankho chikapita azidzakwera, amazindikira kuti mwina atsira fumbi m'maso, anthu amene atabisala akukadya zonona. Izitu tikunena kuti mwina tisatengeke. Pamene tili pakalikiliki osaka mavoti, pali anthu ambiri amene amajiya osava anthu ojiya, koma apatseni voti amene wafana amene akuni kuthekera akhoza wina, amene akhoza wina awasanga wina abwera liti. Ife tikuwuzani kuti Amalawi musaope, atambwala amene apanga mgwirizanowa mutaona ndi ochepa. Anthu ambiri na anthu amba, anthu osauka, anthu akumudzi amene akuvutika pakati pathu. Ifeyo tikupanga mgwirizano ndi anthu ameneyo kuti atipatse voti. Mutatipatsa voti inu mwawina, ifenso tawina. Pamapeto ndingonena kuti Amalawi tosefe ndife amodzi, tikhoza kusemphana pachichewa, tikhoza kusemphana malingana ndi mayesedwe achisankho, koma tosefe ndife amodzi. Tiyeni tikondane pakati pa wina ndi nzake, titalakwirana tiyeni tiweruzane bwinobwino, kenaka numagawana chipanda cha thobwa. Tipindulanji mwina tichotse miyoyo ya zathu, kenako ndikumakapanga lobya umasaka voti mmakomo titapha anthu ena. Tipindulanji tinene kuti tifuna ukoza chitukuko cha dziko, pamene dzulo dzana timatuma akangombwa numakaotcha katundu wa anthu, kenako ndikumakadza kuti tipatseni voti tifuna titukule dziko la Malawi. Sinkhani tuyobisa, akangombwa amene amaotcha katundu dzana wachoka tchera imene anali walowa kumene amatumidwa. Ndiye Amalawi tikukuzani kuti apatu uweruza nkosavuta, nangasagwape amene amachita nkhondo tikwadziwa kumene apita. Pamapeto tingoti tithokoze bungwe la chisankho chifukwa cha chindipiti chimene chinalipo. Zimenezo ife sitikunena kuti mwina ndi nkhani zofowoka yayi, amatitu chimene sichipha chimakulimbitsa kupita chitsogolo. Mwaphunzirapo ziwiri zingapo, tikukhulupirira kuti panopa muli wolimba kuposa dzana. Chifukwa chake tikukhulupirira ndithu kuti kumene tikupitaku mukuliyang'ana dziko osatuyang'ana mtsogoleri amene akuyimira pa chipani. Ife timakukondani, komanso inunso likondeni dziko. Pamapeto penipeni tingonena kuti tafunira zathu chisilamu amene akusala mwezi uno, timakonda anthu amenewa chifukwaso ali ndi ulalikwa wa chilimbikitso umene nthawi zambiri amakondonena kuti zabwino zimadza pamene pali chikhulupiriro, popanda chikhulupiriro palibe chabwino chimene chimaoneka. Ifeyo ngati ambakwa ku movement for development tili ndi chikhulupiriro. Chifukwa chake dzana tinasiya mapepala, komanso lero tadza kusiya mapepala. Mutiyang'anire pasi, mutatiyang'anira pasi muona zozizwa ngati zimene anazanu kuti kutunizia pa 23 October anaziona. Amati kwadi awa ndani angawine awa, amawina tundi achipanicho komanso chipanicho. Chifukwa chake Kaisi Saidi amene sanali odziwika pandale, anthu atatopa ndi zitopotopo, atatopa ndi upandu, umbava, atatopa ndi zinthu zimene zimabwezeretsa chitukuko mbuyo, ananena kuti timpatse uyu ngakhala ali oyima payekha. Chifukwa tipatsa ameneyo zipatso zikapita direct kapena kuti zikatsikira kwa anthu amene ali ovutika, osauka, komanso oponderezedwa. Azanga ndine akafa nsiyanji ndi amene feyo tikuyimira. Zikomo kwambiri. To take your seat.
Proceeding with the program, honorable members, I will invite the MEC chairperson to give us her address regarding the nomination we have just received. Honorable to you, Madam Chair. Thank you. Thank you, Master of Ceremonies. My fellow commissioners, MEC Chief Elections Officer, Mr. Samuel Fandika, Mr. Peter Dominico Sinos Driver Kuwani, President of Mbakwaku Movement for Development, and your running mate, Mr. Archibald Kalawangoma. Deputy Chief Elections Officers, Mr. Fanuel Mahamusini, Finance and Administration, and Mr. Harris Potani, Operations. Management and staff from MEC. Acting Secretary General for MMD, Mr. Mneka Mwamondwe. All members of Mbakwaku Movement for Development, members of the press, ladies and gentlemen. Good afternoon. The Commission continues with the assignment of conducting a fresh presidential election. Today, we gather here for the presentation of nomination papers by presidential candidates. As we prepare for the elections on 2nd July 2020, this is a definitive movement as it shapes the race for the election. At this moment, the Commission and the entire nation officially gets to know one of those interested to contest for the presidency of this country. Distinguished ladies and gentlemen, allow me to appreciate the bold move taken by the candidate, Mr. Peter Kuwani, for coming forward to present nomination papers. Our honorable candidate, sir, an election is a competition which no one participates with an expectation of losing. However, it remains a clear and undeniable fact that only one person emerges a winner at the end. The race sometimes can get so intense and muddy. I urge you to confine yourself to an issue-based campaign. Malawians are tired of mudslinging and foul-mouthed electioneering. For a change, they want this election to be peaceful. I would therefore like to urge you, sir, to champion the cause for a clean campaign. The Commission, in consultation with all political parties and electoral stakeholders, developed a code of conduct for candidates and political parties during elections. This code of conduct provides guidelines of how to conduct a campaign and some of the things which candidates or their followers should not do. I would like to urge you, sir, and your party to publicize the code of conduct you have signed and to observe it. You have signed to observe it to the satisfaction of all contestants and stakeholders. We continue to renew our pledge that we shall work professionally, independently, and with utmost impartiality in the management of these polls. Sir,
It is common knowledge that this presidential election is coming at a time the nation is facing a coronavirus pandemic. With the public health guidelines that have been issued, it calls for unusual campaign. There is need for a complete departure from the means we have been doing our campaigns to new ones that will protect the citizen whom you want to get your message across. I, therefore, implore you, sir, your entourage, and the entire team to be very innovative by coming up with new strategies for campaigning that will not increase or pose a danger of increasing the spread of coronavirus in the country. I also expect you to take time to civic educate your followers on how they can avoid spreading or contracting the virus. At the same time, it is my justified expectation from you that you will take the responsibility to teach people about elections, more especially how to vote. For this election, we also have first-time voters. Therefore, it is also your duty to ensure that this group is made aware about the importance of election so that they are motivated to vote. Our distinguished candidate and your entourage, from here, the Commission shall proceed to scrutinize your papers, and we shall declare you duly nominated within 7 days after the closure of the nomination period. With these remarks, I wish you God's blessing and guidance as you campaign for the highest office of President. May the good Lord bless you, sir. May He bless our nation, and I thank you all for your attention. Thank you. Thank you so much, Madam Chairperson. Ladies and gentlemen, the speech by the MEC Chairperson marks the end of our ceremony today, but as a matter of protocol, we will proceed like this. The first to leave the hall will be the candidate, led by the CEO and those that in the front line. After that, the Commission also exit the hall. At this juncture, when the candidate is going out, I will ask that we give way this side. Now, before we go into that, we started with a prayer. We should end with a prayer. So, I once again invite Commissioner Dr. Jean Matanga to close with a prayer. Thank you. Shall we pray? Our kind and loving Father, we come again with our thank you. Thank you, Father, that we asked you at the beginning of our function, and Father, you have been with us. You have allowed peace to dwell amongst us. You have allowed that everything that we had planned to go according to our program. Thank you, Father, for your guidance. And as we'll be dispersing to our various destinations, Father, I pray that you allow your Spirit to go before us, to be with us and protect us. For this is my humble prayer. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you so much. So I will invite the MEC Chief Elections Officer to lead us. Mr.
Peter DST Kuwani amene ndi mtsogoleri wa Mbakuwa ku Movement for Development mmene manene amuja kuti unali mwambo wa chidule ndipo sipanachite kutenga nthawi kwambiri kungofika kulankhula kenako ndi kupereka mapepers awo ndipo pamene panso alengezanso kuti amene akhale wachiwiri wawo ndi ndani. Amene wa Peter Sinos Kuwani ndi amene afika apawa tufuna kuti tingomva kuti mwambo wopereka ma nomination papers waenda bwanji, mwaliona bwanji tsiku la lero pamene mwakhala mukuyembekezera kuti mudzaperekenso ma nomination papers akuwani. Tidosangalala kwambiri kuti tabweranso kuti titenge nawo gawo malingana ndi kutsatira kupita padera kwa chisankho chimene chinachitika pa 21 May 2019. Ifeyo sitinatenge ichi ngati chinthu chophweka, tikudziwa kuti chilipo chimene chauta watikonzera kutsogoloko andi tikukhulupirira kuti mwayi umeneyo wathandizanso kwa atsogoleri a Malawi kuti mwina aone kuti kodi chimene dzana anapanga pamene tili ndi kumene tikupitako maloto awo masomphenya awo angatheke kukwaniritsidwa. Anthu ena akhala akulowa nawo mu mgwirizano ngati zipani zotsutsa, inu simunalowe nawo mu migwirizano imeneyi chifukwa chani? Ifetu Mbakuwa ku Movement for Development sikuti tinangoyamba ndale kuti mwina tasowa chochita, tinali ndi cholinga chathu ndi kukhwasula kamberembere, kukhwasula adani zinkhanira zimene zakhala zakudyera zipatso za dziko la Malawi kuyambira 1964 kufika napano, amene akhala akungosintha mawanga makolokola Malawi akadya uku akakhuta akunkana nda mimba olera thengo linali akadya uku akunka nagera nyezi magera anthu osauka oponderezedwa kumudzi kupita sodera linalo kudzadya. Ndefewo tabwera paja kuthana ndi anthu amenewo, ndiye migwirizano imene mukunenayi akangombwa amene tifuna kuthana nawo alowa mugwirizano amenewo, ndefeyo tipindulanji tipite kumeneko ndiye kuti nchimodzimodzi kuti mwina tikudya masazi athu. Ifeyo chifukwa chake tikufuna tipange mgwirizano ndi anthu osauka kumudzi ndi oponderezedwa kuti tatidzimula akamberembere amenewo, titatidzimula kwagwetsa pansi kwafafaniza ndiye kuti zipatso zifika kwa Malawi osauka komanso oponderezedwa amene alambiri Malawi. Tikaona mavoti amene anayendera mu May 2019 chipani chanu sichinachite bwinoyi, I think chani number 5 ndiye pano mwabweranso kuti mupikisane, mukuona ngati mungachoke pa number 5 kufika pa number 1. Ifeyo siti nadandaule inu namene mukunena kuti mwina sitinachite bwino, koma ife tinachita bwino. Tinachita bwino chifukwa chakuti ndale zathu sikuti tinayamba ifeyo tinayamba ndi wina wake, tinayamba kuchokera mwina poyera kuti ifeyo tifunayamba ndale, ndiye kungoyamba ndale sunayambane ndi wina ndikupeza mavota amenewo ndi mavota ambiri. Chifukwa chake ngakhala Malawi pali pano ali nafe ndi chikhulupiriro, ali olimba mtima kuti anthu awawa alidi ndi masomphenya afuna kuthandiza ife. Maka chimene sochena chalimbitsa mtima nchakuti sitinatengeke yayi, komanso tikuwalimbitsa mtima kuti musangane zadzana azathu ku Tunisia anampatsa oyima payekha ngati president Kaisi Saidi amene anthu amati yawa ngatani yawa amamuyang'anira mkodi, koma anachita bwino pano pa ndi president kumeneko. Cholinga chakulowa pa mpikisano umenewo ndi kuti mupambane, simunapambane kusonyeza kuti zinthu sizinaende bwino, ndiye simukanene kuti tinachitabe bwino chifukwa polowapo mafuna mukhale president, simunakhale president ya. Sitinatero koma tikudza pano chifukwa chakuti mukunena kuti zisankho sizinaende bwino malingana ndi koti, ndenu nkuti so pala amene anapambana inu mufuna kutsutsana ndi bwalo la milandu. Bwalo la milandu kuti chisankho sichinaende bwino, ndenu mukutuza kuti pala naye amene anapambana zisankho zimene mukunena zoti anafafaniza ndiye tiyantengane chisankho. Briefly, tell us about your expectation for the future. You have presented nomination papers today. Are you still hopeful you'll at some point lead Malawi? I'm a fruitful dreamer. I'm full of hope, and indeed I'm a man of conviction. It's within that spirit that we'll carry the day. We have our agenda. Our main agenda is to redefine and restructure the country's political system, which has been living as a cartel since 1964. When we restructure and redefine the political system, we shall unearth hidden treasures for the poor, the marginalized society.
Of course, everybody is aware that they are the same group of individuals who are benefiting. They're trampled upon, they are always victims. They get used during elections. After that, they are disposed of, dumped like political condoms. Your party stood in the past elections and you secured just about 20,000 votes, which is a far cry from what the others got. You were actually almost position number 5, and here you are again. What's the whole point of this? We are appreciative. We are thankful to Malawians. We are not demeaning ourselves. We are not taking it for granted. We started from scratch and we managed to get that substantial amount of votes. It's a good starter back as far as politics is concerned, and we shall build on that to propel us to the future. We are hopeful, and more importantly, we haven't been carried away by events. We gather hope and courage because of what happened in Tunisia on 23rd October 2019. The little known Kais Said carried the day and won the presidency as an independent. Everything is possible. We are living in a technologically advanced environment, so we shall exploit and take advantage of that. Anthu ena akamabwera pa galimoto zokongoletsedwa bwino, inu mmene munabwera pa njinga ya moto atakukwezani, nali kusankha kapena kuti panavutirapo kuti mupeze galimoto yofewa bwino? Ifeyo tikazanena kuti kuyenda pa njinga ya moto sindiye kuti kukutanthauza kuti ndi wovutika, koma zimenezi zikutsikiranso ndi manifesto yathu kapena kuti malonjezano athu. Malonjezano athu akunena kuti tikapititse patsogolo ntchito yakabaza. So ntchito yakabaza muona kuti amakonda kugwiritsa ntchito mitutumula ngati imeneyi. So ifeyo tifuna kuwauza Malawi kuti ifeso timakwera zimenezi ndipo tidzasapota po wapatsa mabizinesi mboma kuti azikatenga mwina anthu opurikitsitsa kumudzi amene mwina adolikitsitsa kupita nawo mzipatala zazikulu. Komanso sizokhazo muona kuti dziko lathu lino pa chuma sikuchita bwino. So ifeso tikupereka kutheka kwa Malawi kuti titakhala odzichepetsa tikumagwiritsa ntchito zinthu zoti zikhoza kupulumutsa chuma. Malawi wathu mpamene angachite bwino, koma tidzitukumule tikwereze magalimoto za pamwamba pamene mwina azathu akugona ndi njala. Tathire matope pamapeto pake upezeka kuti mwina ifeyo na amene tikuoneka kuti ajatu na majabwino awo enawo akuvutika ndiye tipindulanji. So uthenga umene tikupereka kwa Malawi ndi umenewo ndithu kuti mutatipatsa voti ifeyo zimene tizidzachita ndithu kugwiritsa ntchito zochepa zimene tili nazo tipulumutse chuma. Makaso panopa pamene pali matenda amene wa coronavirus muona kuti chuma sichikuyenda bwinobwino ndithu chikuyenda dzandi. Ndiye ngati tingapitirebe moyo umene wodzipopa muona kuti amene avutikitsitsa kwambiri ndi Malawi. Panopa zikuoneka kuti nzophweka chifukwa chakuti kumudzi anthu akolola mbamu iliko, koma kukubwerako kupezeka kuti mwina kumudzi kuja chakudya chatha. Ndiye mavuto amene tasowa ntchito kapena taloza ntchito mtawuni tikhalanso kuti mwina kumudzi kujaso kumene kuti khale mavuto ananu. Kangombo anchiyani? Kangombo atu ndi kambuku. Athokoza mbiri amenewo ndi a Peter Sinos Kuwani amene ndi mtsogoleri wa Mbakuwa ku Movement for Development. Akuti Kangombo ndi kambuku anamutchula ndithu mmene amapereka malonje yawo. Kumalizitsa gawo limeneli la kupereka kwa mapepala, iwowo akuti ndi okhulupirira kuti Amalawi akhoza kuwaponyera voti kuposa wina aliyense amene akupikisana nawo mu chisankho chimene chikudzachi pa 2 July mpaka ndithu kudzakhala mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Akutengera chitsanzo chimene chachitika ku Tunisia kumene winanso imapayika kumeneko amene anthu samamudziwa kwambiri, anthu anamvotera mwaunyinji mpaka anakhala president. Akuti zidzachitikanso chimodzimodzi ndiwowa a Mbakuwa ku Movement for Development. Ntchito ikadalipo masanawa tikhale ndithu tikukumananso pano chamma 2 koloko ndikuona apa nthawi ili chamma past 1 kusonyeza kuti sipatenga mtunda yayi ngati asunge nthawi amene akubwera potsatira amenewa ndi Mr. Chikomeni kapena kuti Ras Chikomeni, amenewa ndi Kadendere Chikomeni amene akubwera ngati independent ndipo akhala kudzapereka ma nomination papers awo nthawi ikakwana 2 koloko masana omwe ano Ras Chikomeni David Chirwa.
mmene ankapereka mapepers yawo amene anakanidwa mu May 2019 chaka chatha titero anabwera ndi mayi awo ndipo amanena kuti amenewo ndi amene awasankha kuti akhale wachiwiri kwa iwowo ngati president. Akuti chifukwa ntacheza nawo ananena kuti pa anthu onse amene amadziwana nawo palibe munthu amene amankhulupirira kuposa mayi awo, kotero kuti amenewo ndiye munthu oyenera amene angakhale wachiwiri kwa iwowa ngati president. Tikuyembekeza kuti lero tione kuti zikhala bwanji akamabwera chama 2 koloko muno Ras Chikomeni, kuti abweranso ndi mayi 9 Chilwa amene akhale ngati wachiwiri wawo kapena asinthathabwa. Zonsezo zioneka chakumasanako. Patakali pano tiye tipitirize kuonera ndi kumvera zina zosiyanasiyana. Tsani bwino.